नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण त्या ठिकाणी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट सेकंड याच्यामधील पहिला टॉपिक हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन या हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन या टॉपिकची माहिती घ्यायला सुरुवात करूया। आता यामध्ये दोन पार्ट आहेत, हेरिडिटी म्हणजे आनुवंशिकता आणि दुसरा इव्होल्यूशन म्हणजे उत्क्रांती। आता हेरिडिटी मध्ये आपण कन्सेप्ट विचारात घ्यायला, हेरिडिटी मध्ये त्या ठिकाणी सेंट्रल डोग्मा नावाची कन्सेप्ट या टॉपिक मध्ये आपण विचारात घेणार आहोत। ही जी सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस 3 स्टेप मध्ये चालते आणि मग म्युटेशन हा एक कन्सेप्ट आहे हेरिडिटी कन्सेप्टच्या अंतर्गत आपण विचारात घेतो। त्यामुळे हेरिडिटी मध्ये त्या ठिकाणी इव्होल्यूशन वरती काय परिणाम होतो, इव्होल्यूशन कसं घडतं, तर त्या ठिकाणी इव्होल्यूशनची डेफिनेशन, इव्होल्यूशन बद्दलचे काही एव्हिडन्स, देयर आर द 6 एव्हिडन्स दॅट शुड बी डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक, द मॉर्फोलॉजिकल एव्हिडन्स, anatomical evidence, paleontological evidence, connecting link, embryological evidence, अशा प्रकारचे एव्हिडन्स त्या ठिकाणी 6 एव्हिडन्स आपण त्या ठिकाणी बघणार आहोत। आणि मग स्पेसिफिकेशन, डार्विन्स थेअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन, लॅमार्किझम थेअरी, अशा प्रकारच्या या ठिकाणी कन्सेप्ट्स या ठिकाणी या टॉपिक नंबर फर्स्ट हेरिडिटी आणि इव्होल्यूशन याच्यामध्ये आपण घेणार आहोत। आता या टॉपिकला सुरुवात करताना आपल्याला पहिला कन्सेप्ट येतो तो म्हणजे हेरिडिटी। आता हेरिडिटी म्हणजे आनुवंशिकता, अनुवंश म्हणजे बऱ्याच वेळेला आपण त्या ठिकाणी आपल्या घरच्यांच्याकडून ऐकतो की हे मुलगा ही मुलगी त्या आजीवर गेलेली आहे, मुलगा तिच्या आई वडिलांवर गेलेला आहे, अशा प्रकारच्या संकल्पना आपण बऱ्याच वेळेला इतर नातेवाईकांकडून आपल्याला ऐकता येतात किंवा आपण ऐकलेले आहात। तर हे कशावरून ठरवतात, तर काही कॅरेक्टरिस्टिक हे आपल्या बायोलॉजिकल जैविक कॅरेक्टरिस्टिक जे असतात ते आपल्या पॅरेंट्स कडून आपल्याकडे आलेले असतात। त्यामुळे अशा प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक त्या ठिकाणी एकाकडून दुसरीकडे, एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जाणे यालाच आपण त्या ठिकाणी आनुवंशिकता असं म्हणतो। म्हणून आपण हेरिडिटीचे डेफिनेशन करताना म्हणतो हेरिडिटी म्हणजे काय आहे, द ट्रान्सफर ऑफ बायोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन व्हाया जीन्स। या ठिकाणी हेरिडिटी घडत असताना सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर कोणता असेल तर तो जीन असतो, which is present on the DNA, that is the fractional part of DNA. DNA चा तो fractional part आहे। आपण DNA चं स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी 9th मध्ये डिस्कस केलेलं आहे, इथेही आपण त्या ठिकाणी त्याच्याबद्दलची माहिती घेणार आहोत। पण सेंट्रल डोग्मा कन्सेप्ट अभ्यासण्यापूर्वी त्या ठिकाणी आपण ती माहिती घेणार आहोत। आता या ठिकाणी अशा प्रकारच्या जीनमुळे त्या ठिकाणी कॅरेक्टरिस्टिक जर काय होत आहे, बायोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक एका जनरेशन कडून दुसऱ्या जनरेशन कडे जात आहे, तर त्या प्रक्रियेला काय म्हणतात, हेरिडिटी म्हणतात। अशा प्रकारचा या ठिकाणी हा संकल्पना आपल्याला सांगत आहे। याच्याबद्दलची माहिती आपण त्या ठिकाणी 9th मध्ये पण घेतलेली आहे। 9th मध्ये आपण मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटन्स याच्यामध्ये त्या ठिकाणी आपण हेरिडिटी बद्दलची संकल्पना माहिती आहेत आपल्याला। त्याचबरोबर हेरिडिटी मुळे होणारे जे डिसऑर्डर्स आहेत याच्याबद्दलची माहिती आपण 9th मध्ये घेतलेली आहे। डीएनए मॉलिक्युलचं स्ट्रक्चर, आरएनए मॉलिक्युलचं स्ट्रक्चर हेही आपण 9th मध्ये बघितलेलं आहे। अशा प्रकारचे हेरिडिटीचे जे इन्व्हेन्शन्स आहेत ते इन्व्हेन्शन्स हेरिडिटी बाबतीत आणि हेरिडिटी चेंजेस बाबतीत जे काही इन्व्हेन्शन आतापर्यंत घडले याच्याबद्दलची माहिती या ठिकाणी प्रथम आपण आता सर्टन इन्व्हेन्शन इन हेरिडिटी अँड हेरिडिटरी चेंजेस यामध्ये त्या ठिकाणी आपण
चार्ट केलेले पहा आणि चार्ट मध्ये त्या ठिकाणी इयर कोणत्या वर्षी त्या ठिकाणी ते इन्व्हेन्शन झालं, त्या ठिकाणी ते कोणी केलं, त्या शास्त्रज्ञाचं नाव आणि ते काय इन्व्हेन्शन होतं ते इन्व्हेन्शन, अशा 3 पार्ट आपण या ठिकाणी चार्ट मध्ये डिस्कस केलेले आहे. त्याच्यामध्ये पहिले येते इन्व्हेन्शन, इयर आहे 1886, 1886 साली जोहान ग्रिगर मेंडल या ठिकाणी या बायोलॉजिस्ट म्हणतो आपण त्यांना, तो बायोलॉजिस्ट या जैवशास्त्रज्ञांनी त्या ठिकाणी आपल्याला लॉ ऑफ इनहेरिटन्स याच्याबद्दलची संकल्पना स्पष्ट करून दिली. आणि खरं तर त्या ठिकाणी जेनेटिक सायन्सला सुरुवात करणारे जनक मानले जातात या ठिकाणी जोहान ग्रेगर मेंडल यांना. म्हणून या ठिकाणी आपण सांगतोय काय तर 1886 जोहान ग्रेगर मेंडल that should use the laws of inheritance and start the one part or branch of the science called as genetic science, which is so because of that we can say that the father of modern genetics, that is called as Johann Grigor Mendel. Next, in 1901, the scientist Hugo de Veris, this will be the one of the scientists which used the mutational theory. What is meant by mutation? So there is a replacement of certain genetic material from the DNA takes place and gives a disturbance in the sequence of that particular genetic coding and decoding. This is nothing but the mutation, and this mutational concept कशा प्रकारे घडतात याच्याबद्दलची थेरी त्या ठिकाणी 1901 ह्युगो डी वेरिस या शास्त्रज्ञांनी त्या ठिकाणी मांडली. त्याच्यानंतर in 1902 Walter and Sutton these are the scientists which can firstly observe that the pair of chromosomes in the grasshopper's cell. आता या ठिकाणी आतापर्यंत ज्या ठिकाणी जेनेटिक मटेरियलच्या बाबतीत क्रोमोसोम पेयर्स बाबतीत त्या ठिकाणी नव्हता आपण विचार करू, पण या ठिकाणी पहिल्यांदा ग्रासहॉपर मध्ये ऑब्झर्व करण्याचं पेयर असतात हे माहिती होतं, पण पहिल्यांदा ऑब्झर्व करण्याचं काम वॉल्टर आणि सटन या शास्त्रज्ञांनी त्या ठिकाणी ग्रासहॉपरच्या सेलमध्ये पहिल्यांदा पेयर क्रोमोसोम त्या ठिकाणी पाहिले. दिस इज द third invention. Fourth invention is the 1944. The scientist Oswald Emery, Maclean McCarthy, Colin McLeod. These three scientists shows DNA is the genetic material in the every living organism. म्हणजे या ठिकाणी प्रत्येक सजीवामध्ये त्या ठिकाणी जेनेटिक मटेरियल काय असेल तर ते डीएनए आहे हे दाखवून देण्याचं काम या 3 बायोलॉजिकल शास्त्रज्ञांनी त्या ठिकाणी करून दाखवलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इन 1961 फ्रँकोइस जॅकॉब अँड जॅक मोनॅर या दोन शास्त्रज्ञांनी मिळून त्या ठिकाणी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कशा प्रकारे होतं बाय डीएनए याचं एक मॉडेल त्या ठिकाणी या ठिकाणी आतापर्यंत प्रोटीन सिंथेसिस होता ते कसे तयार होत असतील याबद्दल साशंकता होती, पण त्या ठिकाणी 1961 फ्रँकोइस जॅकॉब अँड जॅक मोनॅर या दोन बायोलॉजिकल शास्त्रज्ञांनी त्या ठिकाणी आपल्याला काय दाखवून किंवा एक मॉडेल त्या ठिकाणी तयार केले. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी डीएनएच्या माध्यमातून प्रोटीन सिंथेसाइज केले जातात. अशा या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय युजिंग डीएनए या प्रक्रियेला आपण सेंट्रल डॉग्मा असं म्हणतो की तो आपला या टॉपिकचा नेक्स्ट पार्ट आहे तो आपण बघणार आहोत. अशा प्रकारे या ठिकाणी इन्व्हेन्शन्स त्या ठिकाणी आपल्या
टेक्स्टबुक मध्ये दिलेली आहे. सर्टन इन्व्हेन्शन्स, हेरिडिटी अँड हेरिडिटरी चेंजेस अशा पॉइंट्स. त्याच्यानंतर आपण त्या ठिकाणी विचार करतो की या ठिकाणी हेरिडिटीचा अभ्यास करायचा. You can study the heredity. Why you can study heredity? What are the uses of that particular heredity? So first we have to discuss that uses of heredity. आता मग या ठिकाणी या हेरिडिटीचा उपयोग कुठे केला जातो? So it is used to diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorders. आता इथं आपण बघितलं की म्युटेशनल थेरी त्या ठिकाणी विचारलं जातं. म्युटेशन मुळे बऱ्याच वेळेला त्या ठिकाणी काही डिसऑर्डर डेव्हलप होतात. जसं आपण डाऊन सिंड्रोम डिसऑर्डर त्या ठिकाणी आपण 21 ट्रायसोमी ज्याला म्हणतात, म्हणजे 21वा क्रोमोझोम मध्ये 3 त्या ठिकाणी तीन क्रोमोझोम्स येतात. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी या ट्रायसोमीला आपण डाऊन सिंड्रोम असं म्हणतो, किंवा अल्बिनिझम असेल, किंवा त्या ठिकाणी जर आपण क्लाइंट-लिटर सिंड्रोम असेल, अशा प्रकारचे जे काही डिसऑर्डर्स आहेत, त्या डिसऑर्डर्स त्या ठिकाणी या म्युटेशनमुळे डेव्हलप होतात. मग यांना डायग्नोसिस करणं, त्याचं निदान करणं, कोणत्या आहेत त्या निदान करणं, त्याच्यावर योग्य तो उपचार करणं आणि त्याच्यावर प्रतिबंध करता यावा यासाठी आपल्याला हेरिडिटी या अभ्यासक्रमाची माहिती असणं आवश्यक आहे. सो वी हॅव टू फर्स्ट इट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट अँड प्रिव्हेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर. यासाठी आपण हेरिडिटीचा अभ्यासाचा फायदा घेऊ शकतो. दुसरा त्या ठिकाणी आपल्याला सांगतात इट इज युजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हायब्रिड व्हरायटीज ऑफ एनिमल and plants. Now the population growth must be rapidly increases, and due to that there is the food material must grow on. There is a demand of food material will be increased. To obtain that demand, we have to need to get larger and larger yield. So for that purpose, we have required there are these certain hybrid varieties. And these hybrid varieties are developed due to the knowledge of heredity. त्या ठिकाणी हेरिडिटीचं नॉलेज जर आपल्याला असेल तर आपल्याला या ठिकाणी हायब्रिड व्हरायटीज प्रोडक्शन त्या ठिकाणी आपण निर्माण करू शकतो. हे त्या ठिकाणी सेकंड यूज झाला. थर्ड यूजच्या बाबतीत आपण जर विचार केला तर बऱ्याच ठिकाणी त्या ठिकाणी मायक्रोब्स यूज केले जातात. अशा काही इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आहेत तिथे मायक्रोब्स वापरले जातात. त्यांच्या सहाय्याने त्या ठिकाणी काही प्रोडक्ट्स तयार केले जातात. जसं योगर्ट प्रोडक्शन असेल, चीज प्रोडक्शन असेल, अल्कोहोल प्रोडक्शन असेल, अशा प्रकारे वॅक्सिन प्रोडक्शन असेल, अशा अनेक प्रक्रियेमध्ये मायक्रोब्स त्या ठिकाणी वापरले जातात. आणि अशा मायक्रोब्स जिथे वापरतात त्या ठिकाणी त्या मायक्रोब्स मध्ये असणारे जेनेटिक चेंजेस याच्याबद्दलची माहिती त्या ठिकाणी आपल्याला असणं आवश्यक आहे. त्यासाठी आपल्याला हेरिडिटी या कन्सेप्टचा अभ्यास अतिशय महत्त्वाचा आहे. आता अशा प्रकारचा या ठिकाणी हा झाला इंट्रोडक्टरी पार्ट हा हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन. तर हेरिडिटी मध्ये पहिला कन्सेप्ट त्या ठिकाणी येतो सेंट्रल डोग्मा. आता या ठिकाणी सेंट्रल डोग्मा काय आहे हे पाहण्यापूर्वी आपल्याला त्या ठिकाणी डीएनए स्ट्रक्चर माहित असणं आवश्यक आहे. आणि डीएनएचं रिप्लिकेशन कसं होतं, म्हणजे डीएनए हुबेहूब आपल्यासारखा दुसरा डीएनए कसा तयार करतो याच्याबद्दलची माहिती असणं आवश्यक आहे. आणि जर त्या ठिकाणी आपल्याला डीएनए आणि रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए जर माहित असतील तरच त्या ठिकाणी आपण सेंट्रल डोग्मा हे त्या ठिकाणी अगदी चांगल्या प्रकारे समजतो. आता त्या ठिकाणी डीएनएचा अभ्यास आपण इयत्ता 9वी मध्ये 9th स्टँडर्ड मध्ये केलेला आहे. डीएनएचं स्ट्रक्चर आणि त्याचं रिप्लिकेशन याच्याबद्दलची माहिती आपण 9th स्टँडर्ड मध्ये घेतलेली आहे. तरी देखील यामध्ये आपण यापुढे एक व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहोत की ज्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी डीएनए आणि
ऑफ DNA याचं संकल्पना जी आहे ती स्पष्ट करू शकतो. आणि मग त्याच्यानंतर आपण सेंट्रल डोग्मा या कन्सेप्टबद्दल माहिती घेऊ. त्या ठिकाणी आता तत्पूर्वी या ठिकाणी या फलकावरील सर्व माहिती व्यवस्थित लिहून घ्या आणि यापूर्वी जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ व्यवस्थितपणे अगदी काळजीपूर्वक ऐकावा की जेणेकरून तुम्हाला डीएनएचं स्ट्रक्चर आणि त्याचं रिप्लिकेशन कशा प्रकारे होतं याची पुरेपूर माहिती मिळेल. मग त्याच्या पुढे आपण या टॉपिकमधला सेंट्रल डोग्माची जी संकल्पना आहे ती संकल्पना अभ्यासला जाण्यास मदत होईल. तर त्या ठिकाणी आता तो व्हिडिओ तुम्ही ऐका, मग आपण याच्या पुढं पाहू. पुढचं जे काही लेक्चर आहे ते कंटिन्यू करू. DNA. So how is this biomolecule structure? Molecules out in this early years of 1950s. Note that the structure was discovered, not the molecule. The discovery of DNA molecules predates to the 18th century. And it was that grabbed a lot of. However, post Griffith's translation experiment, the other two notable works in the timeline helped shift us towards DNA. So around the early years of she isolated the DNA X-rays on them. As a result, she obtained the structure of the DNA molecules. According to sources, the best one looked like this. Around the same time, Francis Crick and James Watson, two scientists, worked on the and reached a similar conclusion like Franklin did. However, an earlier recognition compared to they even shared a Nobel Prize with Maurice Wilkins. So let's understand how double helical structure looks. Of DNA somewhere. Is this how it? Yes. According to Franklin, Watson, and Crick, three major components. One is a deoxyribose. How is this obtained? It's obtained by removing one oxygen atom from a ribose molecule. Thus the name deoxyribonucleic acid. The second component is phosphate group. This helps bind the two deoxyribose molecules together. The third and the fifth carbon atoms of the adjacent deoxyribose molecules are bound by the phosphate groups. Lastly, the nitrogenous base forms the core of the double helix. These are four different molecules that bind in pairs. Two of them are called purines and the other two are called pyrimidines. Adenine and guanine are the two purines which bond with the pyrimidines, thymine and cytosine. Can any purine bind with any pyrimidine? No. It's a thumb rule that adenine always binds with thymine, while guanine binds with cytosine only. These molecules are bound to each other with the help of hydrogen bonds. Adenine binds with thymine with the help of two hydrogen bonds. Guanine and cytosine, however, bind with three hydrogen bonds. Did you know that one unit consisting of deoxyribose molecule, one nitrogenous base, and a phosphate group is called a nucleotide? And what if the phosphate group is removed from this nucleotide unit? It's called a nucleoside then. Nora wants to know if there's any way of measuring a DNA molecule. What about its dimensions?
Watch the next part to know more. The dimensions of DNA are very simple and easy to remember. The diameter of the double helix is around 2 nanometers. The double helical strand has one major and one minor groove that makes up one turn. The length of one turn is around 3.4 nanometers. And there are around 10 base pairs in one turn. Now, can you help me with the distance between the two adjacent base pairs? It's simple. The distance is 0.34 nanometers. It's simply 3.4 divided by 10. This is how the molecules are arranged. So in this double helix, this portion is the backbone, which is made up of the deoxyribose molecules and the phosphate groups. Whereas this portion that forms the core is made up of the nitrogenous bases. Now, can you guess the chemical nature of DNA? Since it contains nitrogenous bases, you would say that DNA is basic in nature, right? But that's not true. DNA is in fact acidic in nature. The presence of phosphate groups makes the molecule acidic in nature. What about its physical appearance? Can you tell me how long can this double helix be? Let me tell you an interesting fact. If all the DNA from a single cell is pulled out and stretched, then it would... Yes, it's that long. Stretch is so long, then how does it fit into such a tiny nucleus? It's extremely tiny, and the nucleus occupies a very small portion of the tiny cell. So how does such a long stretch of DNA fit into such a tiny space? The answer is quite simple. How do we fit a long telephone wire in a small space? That's right, using the process of coiling. Similarly, coiling the DNA helps reduce its volume and fit it into the tiny nucleus. But what does it coil around? Is there any support for the structure? Or does the long stretch coil around itself? Well, there are highly specialized proteins that help us in this. These are called the histone proteins. A total of 5 histone proteins help in the wrapping of the DNA molecule. Histone proteins, namely H1, H2A, H2B, H3 and H4 serve this purpose. Among these, the H2A, H2B, H3 and H4 come in doubles to form a ball-like structure which looks somewhat like this. The stretch of DNA then easily wraps around this octamer formed. And what function does the H1 serve? Basically, the H1 protein helps in attaching the DNA to the octamer and keeping it intact on place. In other words, it helps to hold the complete structure. This unit of the DNA string wrapped on the histone core is called nucleosome. Does the structure resemble something? It does. It looks like a bead having a string wound around it. That is the reason why the nucleosomes are referred to as the beads on a string structure. Any idea what kind of a structure is obtained from this? This kind of coiling forms the basic unit for the formation of the chromatin structure. Yes, we know that chromatin is made up of DNA. So it is this pattern of arrangement of the DNA that forms coils and helps in the formation of the chromatin structure. After Watson and Crick came up with their hypothesis regarding the structure of DNA, it's now curious to know how it could be replicated. They put forth a hypothesis that the DNA replicates in a semi-conservative manner. A template for the synthesis. Template in literary terms means a pattern used as a sample to make something. However, the scientific world was not
The other was the dispersive model, and the last was the semi-conservative model. Let's first understand what each method had to say. The first model in the list is the conservative model. This model suggested that two DNA strands separate and serve as templates for replication. But soon after replication, the strands join back to form the original parent DNA, while the new synthesized strands join to form a completely new DNA. Thus, we get a newly synthesized DNA molecule, and we also get the original parent DNA molecule back, which is conserved. Hence the name conservative replication. Now comes the next one. This was called the dispersive model of replication. As the name suggests, dispersive means to disperse or scatter. So what gets dispersed? Well, according to this model, the DNA which is about to replicate breaks into small fragments. The new strands get synthesized in between. As a result, we get a hybrid of both new and old strands together. The old parental strands appear to be dispersed in the newly synthesized one. Hence, this method is named as dispersive. Now comes the last model. It was called the semi-conservative model of replication. The model suggested that two strands of DNA unwind and serve as templates for newer strands. As a result, the replicated DNAs contain one old and one new strand. Hence the name semi-conservative. Nevertheless, this model was not accepted initially when put forth by Watson and Crick. However, one of the most amazing experiments in biology, named the Michelson and Stahl experiment, helped crack this mystery. Two geneticists, Matthew Michelson and Franklin Stahl, carried out an experiment around 1958. They used a heavy isotope of nitrogen and inserted it in the DNA of the bacterium Escherichia coli. They obtained several generations of E. coli and analyzed each for the presence of DNA. The results helped them understand that the replication of DNA in E. coli is indeed semi-conservative. This is how DNA replication takes place in almost all organisms. विद्यार्थी मित्रांनो, आताच आपण डीएनए आणि रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए याबद्दलचे जी काही संकल्पना होती ती एका व्हिडिओद्वारे त्या ठिकाणी घेतलेली आहे. त्यातून आपल्याला त्या ठिकाणी समजलं असेल की डीएनए हा एक कार्बन पदार्थाने बनलेला लार्जेस्ट मॉलिक्यूल आहे की ज्याच्यामध्ये 3 मॉलिक्यूल्स बाइंड आहेत. त्यामध्ये रायबोज शुगर, त्याचबरोबर फॉस्फेट ग्रुप आणि नायट्रोजन बेसेस यांनी त्यांची जी काही साखळीबद्ध रचना त्या ठिकाणी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, त्याला आपण डीएनए असं म्हणतो. आणि मग या ठिकाणी डीएनएचं रिप्लिकेशन म्हणजे तो आपल्या सारखा दुसरा डीएनए त्या ठिकाणी काही म्युटेशनल चेंजेस काही वेळेला घडतात, काही वेळेला तसे हुबेहूब अशा प्रकारे डीएनए निर्माण केले जातात. यालाच आपण त्या ठिकाणी रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए असं म्हणतो. या दोन्ही संकल्पना आपल्याला व्यवस्थित समजलेल्या असतील, तुम्ही सर्वांनी व्हिडिओ व्यवस्थित ऐकलेला असेल तर या ठिकाणी या दोन संकल्पना अतिशय चांगल्या प्रकारे तुम्हाला समजलेल्या असतील. त्याच्याबद्दलची माहिती त्याच्या अगोदर आपण 9th स्टँडर्डला पण घेतलेली होती. हा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता. आता याच्यानंतर या हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन या टॉपिकमध्ये पहिला महत्त्वाचा पॉईंट त्या ठिकाणी विचारत होतो आपण सेंट्रल डोग्मा. तो आपण या ठिकाणी पुढच्या तासाला विचार करणार आहोत. तोपर्यंत धन्यवाद.